Good evening to all Dharma brothers and sisters. Welcome to today's Guru Rinpoche practice on Zoom, conducted by His Eminence, 11th.HE.Choeze Kuchen Rinpoche. Guru Rinpoche once said that practicing this essential Vaja Guru mantra will bring inconceivable benefits. Countries everywhere will be protected from plague, famine, warfare, armed violence, poor harvest, bad omens, and evil spells. Rain will fall on time. Harvest and livestock will be excellent, and lands will prosper. In this life, future lives, and on the pathways of the Bardo, fortune practitioners will meet me again and again. And best in actuality, or else in visions, and at the very least, in the dream. It is also very effective to pacify the pandemic situation and attain quick recovery. Today, let us all practice and accumulate vast merits as to dedicate to the current pandemic and well-being for the world and all sentient beings. Chào buổi tối đến toàn thể anh chị em đạo hữu. Chào mừng đến với buổi cộng tu Guru Rinpoche trên nền tảng trực tuyến Zoom với sự dẫn chứng của HE.Choeze Kuchen Rinpoche đời thứ 11. Guru Rinpoche từng dạy rằng tu trì chân ngôn kim cương đạo sư này đem lại lợi lạc không thể nghĩ bàn. Các quốc độ dù là nơi nào cũng sẽ được bảo hộ trước mọi dịch bệnh, chiến sự, xung đột vũ trang, mùa màng thất thu, điềm xấu và tà ác. Mưa sẽ rơi đúng mùa màng và gia súc sẽ tăng trưởng tốt đẹp. Nơi nơi đều vui hưởng sự sung túc. Đời này kiếp sau ở trong trung ấm, những hành giả đầy đủ phước duyên sẽ liên tục diễn kiến ta. Nếu tốt nhất thì sẽ gặp tốt nhất là trong thực tế, hoặc là các linh kiến, hay là ít nhất sẽ gặp ta trong mơ. Chân ngôn này cũng rất hiệu dụng để tiêu trừ dịch bệnh và đem lại phục hồi nhanh chóng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tu trì và tiếp tập công đức vô lượng để hồi hướng tiêu trừ dịch bệnh và phồn vinh cho thế giới và hết thảy hữu tình. We will now wait for Rinpoche to join us and start our practice session. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trang nghiêm để chào đón thầy Quang Lâm và dẫn chúng. Okay. Good. Maybe evening. Yeah. Good evening to all of you. So today Guru Rinpoche Day. Yeah. So as usual, we are all going to do short prayer practice, and also today I'm happen to be in the Paro, which is one of the very important Guru Rinpoche holy place. Maybe right behind me, you can see Tiger Nest monastery cave is behind there. Rinpoche gửi lời chào buổi tối. Chắc là bên chỗ thầy cũng đã là buổi tối, và bên chỗ chúng ta cũng hết là buổi tối. Thì chào mừng tất cả đại chúng đã tham dự buổi cộng tu Guru Rinpoche ngày hôm nay. Thì hôm nay thì thầy đang ở Paro, một cái vùng đất mà có cái thánh địa rất là nổi tiếng liên quan tới Đức Liên Hoa Sanh. Ở ngay sau lưng của thầy đó chính là Tắc Săng, tức là hang cọp ở phía sau lưng thầy. Yeah. So now you all know that this kind of occasion, it's very important for us to pray to Guru Rinpoche, especially in the degenerate age right now we are facing in the world. Unfortunately, we already encountered the pandemic, epidemic kind of, difficulties in our life. And now we also see a lot of unrest situation, war, killing, innocents, and all these sort of things are also happening in the world. Thì tất cả chúng ta khi mà nghe đến thánh địa hang cọp thì đều biết đến thánh địa này rồi. Đây là một trong những cái thánh địa rất là trọng yếu nếu như chúng ta muốn đến chiêm bái và cầu nguyện đến Guru Rinpoche. Thì trong cái thời đại suy đồi hiện nay, chúng ta đang đối diện với rất là nhiều các chướng ngại và nghịch duyên. Chẳng hạn như hiện tại thì nổi cộng nhất đó chính là dịch bệnh. Và không chỉ có dịch bệnh, tất cả những cái điều mà
ác nghịch đó nó vẫn đang diễn ra liên tục và liên tục, chẳng hạn như là chiến tranh, vân vân. So during now, these are the signs that we are really kind of facing the degenerate age. So we all know in the degenerate age, there's no other than a powerful blessing only can be, give us the protection during this kind of particular, degenerate age. So Guru Rinpoche is the one. So therefore, today is also Guru Rinpoche Day. So we all together, many of you are joined. So we are all going to pray together. Thì đối với lại những cái dấu hiệu như vậy, tất cả những dấu hiệu liên quan tới chiến tranh, dịch bệnh, các cái chướng ngại và nghịch duyên đó, nó chính là dấu hiệu của thời mạt Pháp. Nghĩa là chúng ta đang gần kề với thời mạt Pháp lắm rồi. Thì trong cái thời đại mạt Pháp này thì không có một cái ân phước nào hay là không có một cái sự bảo hộ nào có thể mạnh mẽ hơn ân phước và sự bảo hộ của chính Đức Liên Hoa Sinh, Guru Rinpoche. Và hôm nay chính là ngày thánh vía Guru Rinpoche và chính là cái thời điểm tốt nhất cho chúng ta khi chúng ta muốn cầu nguyện đến Đức Liên Hoa Sinh. So now, whenever we do any kind of practice, very important thing is that we need to, first thing, we need to develop strong devotion to Buddha, Dharma, and Sangha. We need to have a kind of unconditional, devotion, belief to Buddha, Dharma, and Sangha. So to gain that, so we need to do refuge. Khi mà chúng ta tu bất kỳ một pháp môn nào thì một trong những cái điểm trọng yếu nhất mà thầy muốn nhắc nhở chúng ta đó chính là lòng sùng mộ của chúng ta hướng đến Tam Bảo, hướng đến Phật, Pháp và Tăng. Và lòng sùng mộ này phải là một cái lòng sùng mộ bất thoái chuyển, một lòng sùng mộ vô điều kiện. Then second, we need to develop strong bodhicitta mind, develop the motivation, pure motivation, bodhicitta mind. That is very important. Và thứ hai là chúng ta cần phải có Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm chính là một cái động cơ thanh tịnh, một động cơ trong sáng, thuần khiết. So without bodhicitta, without understanding the bodhicitta mind, then whatever practice we do, this is, we say it's very worldly. It is not pure Dharma. It is, the worldly without bodhicitta mind. Yeah. So even just praying to Buddha, even just offering to Buddha, if you do not have the bodhicitta mind, so that whatever the method, whatever activity is which we are doing, even though it is very, very difficulty, even though it's very hardship way of, doing any kind of methods to accumulate merit, but there is not bodhicitta. So these are all considered to be worldly. When we say worldly, what does it mean? Worldly merit is that temporarily helping us, right? Temporarily helping us means what? Right now, right? Some people, for example, one people, he make money right now and he enjoy that money, he eat and drink and go to tourists and all that, and then he finish all the money. Then when he come back, then he have to make all the money again, work hard. Some people, some very smart people, when they make money, they save, yeah, they save. And then they do better business and better doing, this is how they do. Example. So same thing. So if we temporarily right away using, without skillful. Yeah. So without skillful means, I do pray to Buddha, I offer to Buddha, Dharma, Sangha. So give me blessing. I live long. I have more money. I have more success. Please give me like this temporary. This because the entire this life itself is impermanent and temporary, right? So that kind of temporary is worldly activity, worldly dharma. How it is end up happening worldly dharma is without having the bodhicitta mind. So any kind of dharma activity without bodhicitta, it's a worldly. If it's worldly, it's a temporary, just short term. Nếu như chúng ta không có Bồ Đề Tâm và chúng ta không hiểu về Bồ Đề Tâm thì cho dù chúng ta có tu pháp môn nào thì rốt cuộc chúng ta cũng sẽ chỉ quay về thế gian, tức là quay về những việc đời mà thôi. Và những điều đó thì nó không thật sự là pháp, nó không phải là những gì gọi là xuất thế gian. Chẳng hạn như là chúng ta cúng dường,
Nếu như chúng ta cúng dường mà thiếu đi Bồ Đề tâm thì cho dù kể cả chúng ta có cúng dường gì đi chăng nữa, hoặc là chúng ta có nỗ lực tích lũy công đức gì đi chăng nữa, thì rốt cuộc rồi nó cũng phải quay về cái chữ đời, nó cũng quay về cái chữ là thế gian. Như vậy thì cái chữ đời ở đây nghĩa là gì? Ví dụ như là có một người ở đây, thầy ví dụ có một người nào đó, ông ấy kiếm được rất là nhiều tiền, nhưng mà kiếm xong rồi thì ông ấy lại tiêu pha phung phí vào những chuyện như là ăn uống, du lịch, tiêu xài vân vân. Cho đến khi hết tiền rồi thì ông ta lại quay về và ông ta lại tiếp tục cái vòng quay đó, lại cố gắng làm ra thật nhiều tiền rồi lại đem đi tiêu xài, xài hết rồi lại quay lại vân vân. Thì người thông minh thì không làm như vậy. Một người thông minh thì sẽ biết làm việc một cách thông minh hơn, chẳng hạn như là kiếm được nhiều tiền nhưng mà sẽ biết tiết kiệm, không tiêu xài phung phí. Như vậy thì chúng ta là người tu thì chúng ta cũng cần phải có trí tuệ, hay nói cách khác là chúng ta cũng phải là một người thông minh. Cho nên là khi mà chúng ta làm những cái việc công đức, chúng ta không chỉ cầu những việc thế gian, chẳng hạn như là công ăn chuyện làm, rồi kéo dài tuổi thọ, rồi gia đình hạnh phúc vân vân. Chúng ta không cầu những việc thế gian như thế, mà chúng ta nhắm vào những cái nó cao thượng hơn, chúng ta nhắm vào những cái nó siêu xuất hơn nhiều. Cho nên là nếu như chúng ta muốn nhắm vào những cái cao thượng hơn thì chúng ta nhất định cần phải có Bồ Đề tâm. Nhưng nếu như chúng ta muốn đạt đến những cái gì nó cao siêu hơn thì chúng ta nhất định phải cần có Bồ Đề tâm. Còn nếu như không có Bồ Đề tâm thì cho dù chúng ta tu pháp gì, chúng ta tu như thế nào rồi cũng sẽ quay về với những thứ thuộc về đời, thuộc về thế gian mà thôi. So, since bodhicitta is that important, then we need to focus on the bodhicitta. So, how to develop bodhicitta? Of course, very important. First is motivation, right? First is that, understand all the sentient beings suffering. By understanding, first to understand all the sentient beings as my mother and children from many countless lifetimes. By that, we develop loving kindness. And then second, when we see all the sentient beings going through suffering, so when we say all the sentient beings have suffering, so sometimes we also feel, oh, there are some people who are rich, successful, young, attractive, and healthy, and all. So why do we need, why do we need to be, we see, oh, they are not facing any suffering, anything. We sometimes feel like that, but here is not like that, right? Here in the Buddha teaching, when he said, suffering is the root of suffering, right? Physically outside suffering that we see, that is not real suffering actually, right? That is many conditions mixed, many, then that reacts, it's just a reaction of suffering. Real suffering is not knowing the truth, not knowing the reality. That is suffering, right? Bồ Đề tâm rất là quan trọng, cho nên là chúng ta cần phải luôn luôn chú trọng vào Bồ Đề tâm. Cho nên là cái điểm đầu tiên lúc nào nó cũng phải là động cơ cả. Lúc nào thầy cũng nhắc nhở chúng ta về động cơ. Chúng ta cần phải hiểu tất cả hữu tình chúng sinh đều đã từng là cha là mẹ của chúng ta, đều đã từng là người thân của chúng ta. Và khi chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta sẽ phát khởi lòng từ. Và từ cái nền tảng của lòng từ này thì chúng ta nhìn sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả hữu tình chúng sinh đều đang khổ đau. Những người đã từng là người thân yêu, đã từng là cha là mẹ của chúng ta đang khổ đau. Như vậy thì chúng ta sẽ hay đặt ra cái câu hỏi là đôi khi mình thấy có người sung sướng, rồi họ có hết tất cả mọi thứ rồi, họ có tất cả những gì mà tốt đẹp nhất rồi, như vậy thì họ có gì mà mình còn phải thương? Như vậy thì thực ra trong giáo lý của Đức Phật, Phật đang dạy rằng là khổ và gốc của khổ, tất cả những gì mà chúng ta thấy ở bên ngoài nó chỉ là hiện tướng thôi, nó không thể nào phản chiếu được cái nội hàm bên trong. Nội hàm bên trong nó luôn luôn tàng trữ một cái điều mà gây ra khổ đau, đó chính là gốc của khổ, và gốc của khổ này chính là vô minh. Yeah, so that's why, so when we see the suffering, root of suffering, then that is the understand. When we see not knowing, so every sentient being is the same, whether healthy or strong, same facing, everyone facing this problem. Yeah. So by understanding that, by knowing that they don't understand the reality, so every sentient beings are. They are all, whether it's healthy, strong, successful, powerful, they all are, we need to understand they all have suffering. Yeah? So then when we see the suffering, sentient beings, then we feel compassion towards them, right? Và khi mà chúng ta đã thấy được gốc của khổ rồi, chúng ta đã hiểu được khổ rồi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cho dù chúng sinh nào đi chăng nữa thì cũng đều như nhau cả. Có thể bây giờ họ đang hiện ra cái tướng
là đang rất sung sướng, họ có được tất cả mọi thứ, nhưng thực chất ra bên trong họ vẫn khổ. Chừng nào còn không tỉnh thức thì nỗi khổ là như nhau. Hữu tình chúng sinh nào mà vẫn chưa tỉnh thức thì đều khổ như vậy cả. Cho nên là khi chúng ta đã thấy rõ được lẽ thật như vậy thì chúng ta thấy được là cho dù hữu tình chúng sinh hiện tướng bên ngoài như thế nào, bên trong luôn luôn tàng chứa những cái nỗi khổ đau thống thiết, và từ đó chúng ta khởi nên lòng bi hướng về hữu tình chúng sinh. So now that's why now we need to do then we need to develop strong loving kindness, compassion to all the sentient beings. That is the key to develop the bodhicitta mind. So with the great compassion and loving kindness to all the sentient beings, then we have to do any kind of prayer, practice all we need to do with that kind of motivation. Cho nên là chúng ta cần phải khởi tâm từ và tâm bi hướng đến hết thảy hữu tình chúng sinh. Tâm từ và tâm bi chính là chìa khóa mở ra Bồ Đề Tâm cho chúng ta. Và dựa trên nền tảng Bồ Đề Tâm đó, chúng ta mới bắt đầu bước vào công phu tu trì của mình. Yeah. So now here, today Guru Rinpoche day, and then now how we need to pray to Guru Rinpoche. We all know that saying the 7-line prayer, which is one of the very, very important prayer to Guru Rinpoche. So 7-line prayer, when we pray that. So from 7-line prayer, we pray from our mind, our verbal speech, we pray that. But from our inside mind, we need to strong devotion to Guru Rinpoche. We develop Guru Rinpoche about us and sitting there, surrounded with all this Bodhisattva, Daka Dakini, all the goddess and gods, and all surrounded with the Guru Rinpoche. And from the Guru Rinpoche heart, light shine to all the samsara, all the sentient beings. That moment, all the sentient beings overcome, purify their all this suffering, pain, discomfort, confusion, all purify when the Guru Rinpoche, from his heart, light shine to all the sentient beings. You visualize like that, right? So then light comes back to Guru Rinpoche, and you recite, Guru Rinpoche mantra at the end, Then after that, after that reciting, then we dissolve the Guru Rinpoche. So from the Guru Rinpoche's forehead, Om, from the throat, A, red color, from the heart center, blue color, Hum, 3-letter comes to your forehead, your throat, your mind. So come at that moment, your body, speech, and mind all purify. And your body, speech, mind become inseparable with the Guru Rinpoche, right? So then at the end, Guru Rinpoche also dissolve to yourself. So yourself and Guru Rinpoche is inseparable like that. Yeah? So your body is inseparable like Guru Rinpoche, right? When our body is inseparable like Guru Rinpoche, that protects us from all kind of obstacle that harms our physical body, right? For example, disease, virus, and all this. So this is the outer, protection. So when the Guru Rinpoche speech, red R comes to your throat, at that moment, all the, your action, your action, your communication, the connectivity with the people, with the different, not just a human being, but also the connectivity with the energies and spirit and all this, that also protects, right? That it is to making a good connection, right? And even though there's some bad connection comes to you, it blocks, it protects you, right? And then when you are also want to send a bad connection to others, also it transforms into good connection. So there's sort of, that throat chakra to yourself, yeah? Then the heart center, yeah? So Guru Rinpoche heart dissolve to your mind, and Guru Rinpoche wisdom and your mind become one. It means that, all now the biggest problem is our mind, right? Biggest obstacle. Our mind, when our mind is confused, when our mind has a wrong view, when our mind is deluded, and then our minds, what happens? Negative emotion arises, attachment arises, hatred, anger, or ignorance, all the thing arises, right? Why? By that also, but not knowing, by not knowing, right? Ignorance, not knowing, a deluded mind, yeah? So that brings what? All the emotion, right? Connect to each other. So then we have obstacle. So the biggest obstacle. So here, my mind purify. So purify means something to clean. Does not mean like that. Yeah?
Purify means transform. That is purify. Purify means some people think clean, you know, not like that. Clean does not, purification does not mean something to clean. Purification actually is to transform, right? By understanding the essence, wisdom, or the nature of Buddha. But that is the purification, right? So here, Guru Rinpoche, wisdom, nature, Guru Rinpoche's blessing, your mind become one, you know. So like that. So maintain this at all the time. That is important. If we don't maintain it, then again it will go away, right? So whenever emotion arises, because your mind, that all the emotion arises from your mind, right? So my mind is such a turbulent, you know, so my mind is occupied with so many things. So right in that moment, oh, maintain. First, of course, using physical body, right? Body, first protection, body, transform our body, right? 7-line prayer. Then mind, from throat, Om Hum Beza Guru Padmasambhava mantra, right? So then that all the connection, right? Connectivity, you know, action, activity, yeah. Then at the end, mind itself, right? So come to the real source here in the mind, the inseparable, the maintain. So this is how we pray, how we connect to Guru Rinpoche. Hôm nay là ngày thánh vía của Guru Rinpoche. Thì khi mà chúng ta nói đến Đức Liên Hoa Sinh thì chúng ta biết rằng là bài nguyện 7 dòng chính là cái bài nguyện quan trọng nhất mà chúng ta có thể dùng để chúng ta cầu nguyện đến Đức Liên Hoa Sinh. Thì khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy cầu nguyện từ tận đáy lòng mình, chúng ta hãy cầu nguyện từ tận cùng lòng sùng mộ đến Đức Liên Hoa Sinh và lòng từ bi hướng đến hết thảy hữu tình chúng sinh. Và chúng ta sẽ quán rằng là Đức Liên Hoa Sinh ngự ở giữa, ở nơi không ở phía trước chúng ta, xung quanh là vô lượng vô biên chư Phật, chư Bồ Tát, thanh văn, duyên giác, Phật nam, Phật nữ, hộ pháp vân vân, tất cả các vị đều vân tập quay xung quanh Đức Liên Hoa Sinh. Và từ lúc bây giờ chúng ta sẽ quán là từ tâm của Đức Liên Hoa Sinh sẽ phóng quang, phóng vô lượng vô biên các tia sáng rất là đẹp đến tất cả mọi hữu tình chúng sinh, giúp cho họ tiêu trừ được chướng ngại, xua tan đi khổ não cho họ. Chúng ta hãy quán như thế, và sau đó chúng ta sẽ quán những cái tia sáng đó quay về. Thì khi mà chúng ta quán những tia sáng đó quay về, chúng ta sẽ bắt đầu trì chân ngôn, trì minh chú của Đức Liên Hoa Sinh. Và sau đó chúng ta sẽ nghĩ tưởng rằng là từ nơi 3 điểm, ở trên trán là chữ Om màu trắng, ở nơi yết hầu là chữ A màu đỏ, ở nơi tim là chữ Hung màu xanh dương. Thì từ 3 điểm này sẽ chiếu ra 3 tia sáng tương ứng với 3 màu trắng, đỏ, xanh dương. Từ hướng từ Đức Liên Hoa Sinh sẽ phóng chiếu đến 3 điểm tương ứng trên cơ thể của chúng ta. Và sau đó Đức Liên Hoa Sinh sẽ đến và tan hòa vào trong chính chúng ta. Thì giờ đây chúng ta và Đức Liên Hoa Sinh là bất khả phân. Bất khả phân là như thế nào? Tức là thân này, đầu tiên thân này chính là thân của Đức Liên Hoa Sinh. Thân của chúng ta không còn là thân phàm phu nữa, không còn phải là cái thân từ tứ đại uế trượt nữa, mà thân này chính là kim thân của một vị Phật, kim thân của Đức Liên Hoa Sinh. Và kim thân này sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ được mọi tổn hại từ bên ngoài, chẳng hạn như là các thứ bệnh khổ, các tổn hại từ bên ngoài đến cơ thể chúng ta sẽ được bảo hộ. Đó là thứ nhất. Thứ hai là ngữ của chúng ta, tức là khẩu của chúng ta sẽ đồng nhất với khẩu của chính Đức Liên Hoa Sinh. Lúc bấy giờ chúng ta đều biết rằng là ngữ hay là khẩu là cái nơi mà chúng ta phát ra mọi cái giao tiếp của chúng ta đến những người khác, mà không phải đến với những người khác mà đến với lại các cái nguồn năng lượng khác. Thì khi mà trong cái mối giao tiếp đó thì chúng ta sẽ được bảo hộ, bởi vì ngữ của chúng ta chính là ngữ của Đức Liên Hoa Sinh, cho nên là sẽ được bảo hộ, sẽ tạo ra các cái duyên lành kết nối, sẽ ngăn trừ những cái ác nghịch. Và thậm chí nếu như chúng ta muốn chửi mắng người khác thì cái lời chửi mắng đó sẽ chuyển hóa thành một cái năng lượng rất thiện lành, bởi vì ngữ của Đức Liên Hoa Sinh không bao giờ nói ra những điều xấu ác, không bao giờ nói ra những điều mang cái năng lượng tiêu cực cả. Và thứ ba đó chính là tâm. Tâm của chúng ta sẽ bất khả phân với Đức Liên Hoa Sinh. Thì khi mà chúng ta nói về tâm là chúng ta đang nói về cội gốc của tất cả mọi vấn đề. Chúng ta thấy rằng là tất cả mọi vấn đề, cho dù đó là tà kiến, là phiền não, tham, sân si, tất cả đều khởi lên từ cái tâm này của chúng ta. Và cụ thể đó chính từ cái vô minh, từ cái mê lầm ở nơi tâm của chúng ta. Đây chính là cái chướng ngại lớn nhất của mỗi hữu tình chúng sinh. Như vậy thì khi mà tâm được tịnh hóa thì chúng ta cần phải hiểu là tịnh hóa ở đây cần phải hiểu là chuyển hóa, chứ không phải là làm sạch. Bởi vì khi mà chúng ta đã thấu triệt được Phật tánh ở nơi chúng ta rồi, tâm của chúng ta tỉnh thức trở về với tự tánh vốn có, và lúc này chúng ta đã hòa làm một với Guru Rinpoche. Tuy nhiên là nếu như chúng ta không duy trì cái trạng thái tỉnh thức này thì chúng ta sẽ lại mất đi chánh niệm, rồi chúng ta sẽ lại quay về những cái mê lầm như trước nay, như bao nhiêu đời này chúng ta vẫn làm, bởi vì chúng ta có quá nhiều những cái tác động tiêu cực xung quanh mình. Cho nên là ở đây khi mà chúng ta tu trì Đức Liên Hoa Sinh thì chúng ta sẽ thấy rất là phương tiện. Chúng ta quán tưởng Đức Liên Hoa Sinh rồi sau đó là hòa tan, thì thân này của chúng ta chính là thân của Liên Hoa Sinh.
miệng của chúng ta trì câu chú của Đức Liên Hoa Sinh, tức là chúng ta có được chánh ngữ, tâm của chúng ta quay về với chánh niệm, quay về với chánh định, hòa là một với Đức Liên Hoa Sinh. Như vậy lúc bây giờ chúng ta có chánh định, và chúng ta sẽ thấy rằng là thân, khẩu và ý của chúng ta sẽ hợp nhất với thân, khẩu và ý của Đức Liên Hoa Sinh. Okay. So now maybe it's getting a little bit dark, so let's start the prayer, okay? Bên thầy bắt đầu trời cũng tối rồi, cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu buổi cộng tu ngay bây giờ. Okay. Indala and Dore Shibe and it number and Jibenki. Darba and Dungeon Jimbe, doing Jibereshi by time, Jijin Zoishi. High Nanga Dine Simchin, Damjin, Dewa Dande, Dunga Dine. Yada Lana Meba Yanda by Zobe Shanshur Boy. Don't bury enjoy and the line don't worry, she be and I never enjoy. Darba and I in them jimbe and Pardo enjoy, Tam Jim Zoe. My Nanga die Yambe, some jam, Tamji. Dewa and Dunga Danta. Yada Lana Meba Yanda boy, Zobe Janjur. I vow to attain the most perfect and precious Buddhahood quickly, so that all sentient beings, boundless as the sky, and especially those who hate me, those who harm me, and those who create obstacles on my path, may attain liberation and all-knowingness, may experience happiness, may be separated from suffering, and may attain Buddhahood. Tenjedo sang majije bardo lunga yeso gewala mashem bardo lunga yeso gewala nderene zonde nyima son dai zonje bardo lunga yeso gewala. Thus, until I achieve enlightenment, I perform virtuous deeds with body, speech, and mind. Until death, I perform virtuous deeds with the body, speech, and mind. From now until tomorrow, I perform virtuous deeds with the body, speech, and mind. Sanje chodon, soje chonan la, shanju bardo dane jas. Dhage jenso jebe zonan je, dola venjere sanje. Sanje chodon, soje chonan la, shanju bardo dane. In the Buddha, the Dharma, and the most excellent Sangha, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and the other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all the sentient beings. Manam Khada Nyambe Simchine Tamje Dewada Devi Judan Temperature Donga Dan Dunga Judan Dawa Donga Maybe and Dewa and Dime and Dawa Yeren Chadon Yidon Tave Donyala Nimber Juranje Mai Namkada Nyambe Simchine Tamje Dewa Dan Devi Judan Temperature Donga and Donga Judan Talwar Ju Donga maybe and Dewa Dime and Dover Ju Yeren Chadon Yidon Tave Donyala Nimber Jurinji. May all sentient beings, boundless as the sky, have happiness on the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the joy which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Oh,
jen yun je no jon sa be mai ke zer dong bu yang zen jo ge ngo du nye be mai jo ne je su da Kurundu in kandu in mambo kor in je je su da je lo je su so guru pema zende o je no jan za en pema ke zer bo la yang zen cho ge mo du nye be ma jo ne je su Goendo en gando mambo en coro en che jesu da do she shin je lo je jesu so en coro be ma se de o je yo je no jan za be ma ke ser dong bol yan zen cho ge ngo du ni be ma jo ne she so da kurun du en kan du ma bo bo en chen je je so da du shin je la je she so so guru be ma Zende ho mya ho yam benzer guru yam bema side mya ho yam benzer guru yam bema side mya ho yam benzer guru yam bema side mya ho yam benzer Guru be mais he ayo benzer guru be mais de he ayo benzer guru be mais he ayo benzer guru be mais de he ayo benzer guru be mais me ayo benzer guru be mais de me ayo benzer guru be mais me ayo benzer guru be mais de me ayo benzer guru be mais me ayo benzer guru be mais de me ayo benzer guru be mais me ayo benzer guru be mais de me ayo benzer guru be mais me ayo benzer guru be mais de me ayo benzer guru be mais me ayo benzer guru be mais de me ayo benzer guru be mais me ayo benzer guru be mais de me ayo benzer guru be mais me ayo benzer guru be mais de me ayo benzer guru be mais de ma hu benzer guru be mais de ma hu benzer guru be mais de ma hu benzer guru ma hu benzer guru be mais de 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 ma hu benzer
Banjar Guru Padmasambhava, Om Ahum 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 Banjar Mahum Banjar Guru Padmasambhava, Om Ahum 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 Banjar Guru Padmasambhava, Banjar Guru Padmasambhava, Om Ahum 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 Banjar Guru Padmasambhava, Banjar Guru Padmasambhava, Om Ahum 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 Banjar Om Ahum Banjar Guru Padmasambhava, 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 Banjar Guru Padmasambhava, Om Ahum 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 Banjar Guru Mahum Banjar Guru Padmasambhava, Om Ahum 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 Banjar Guru Om Ahum Banjar Guru Padmasambhava, Om Ahum Banjar Guru Padmasambhava, Om Banjar Guru Padmasambhava, Om Ahum 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 Banjar Guru Padmasambhava, My home, Banjar Guru Padmasambhava, Banjar Guru Padmasambhava. So now we'll do the Sambal Hindu prayer. Sambal Hindu prayer. Bây giờ chúng ta sẽ mở đến bài nguyện thành tựu mọi ước nguyện. Sambal Hindu. Mahoy Naksho Deva Chenje Shinkam Su Tawa Taye Tuje Shinka Duko Bema June Shinla De Zambulendo Dobe Druden Junche Mebe Duje Jen Ujene Bema June La So Samba Lunje Dobre Shinje Lo Jalbo Indreson Dete Mencho
최저 동주 탈래 마동 버릇 대소인 준제 매버레신 베지 최종 절보인 hin지 뭐 절보인 주주 종회 문제 배만 주내라에서한데 남바일은 제 돈에는 심보에 가능지 두지 베지 심제 마레 로베 심제는 담베 뭐 니모인 두기 심제네 탑 제동인 준제 매버레 두지 제 우지네 배마 주내라서 삼발은제 루브레 신제로 등에 님에 탈라투 나레 공레 엠베제 안데나 좀 니즈렌 차드 동하지 형은 체주 되서 무소 조든 돕젠 제베 두지 우젠 베만 존에라 소완데 삼발은제 루브레 맞아 타마엔 저드 니마라 심젠 탐제 니모 니모 쇼뇨 동하랑 주슈 덴덴 드나 첸제 두지 데덴 토리엔덴 베 두지 제 오지나 베마 존에라소 삼발은제 로브레 신제로 오소엔지 베 마게타 중고를 님보 지라엔 도베제 이년 대자 메버서 오젠 라즈인데 고제 고 오소이 마본 도버 오젠 베마엔 존에라소한데 삼발은제 로버시 심진 줄은 지베 내종체 메세 동할 내지 이년 대자 메버서한데 오젠 멘제 라동 제세 마yen parchide ngemba se ujen be ma june la so samba lunje ndopre shinje lo jongwa ndalong sachudu nyam simjine moge neje nyenba na yinye tetsam me par so ujen khandro no la chodan je unpon je kon sewa ujen be ma june la so de samba lunje ndopre legend dowe andendo anderde na tamse soso mepe inye de zan me bare so ande ujen yeda la don yirme panren boye lombre te zan me ujen be ma june aso samba lunje ndobre shinje lo bayil na chu wensa nyobe kajaran buyu chukshin lamga na inye de zan me bare 우제 제다의 님보의 고르제 고르 춘제 람나 템버르트 우제 베만 주네라 소안데 삼발은제 루브르지 다즈 동제 도들 제와 젠 로신 직비 통라 니년데 자메 버레 소안데 우제 바오 김동 두베 심제 데버레 데자메 우제 베만 주네라 소 Samba lunje ndobare shinje lo sacho melon jong ko jule ninjing jigbi tujong se yinye de za me par so ujin jongwa ye lamor je jongwa ransre je wa ujin be ma june la so ande samba lunje ndobare shin samson jigbi thongla jambe se seje chagwa jingbo nyimba 이년 대자 메버 소와데 우진의 샤자시 저하 먹을 감사 라버시 우진의 변만 중에 라서 삼바 현재 루버의 신제로 당시 시미 막게 타고 춘제 천차 넘보는 대제 년바나 이년 대자 메버에서 우지는 도르제 고르단 덴바이 셰마 데제 센차 포워드 우진 베만 존에라 소완데 삼바 lunje 루버레신 남시 체제 지외 두종제 느주 동할 타부님 인해 대자 메버레 소완데 우진 하와 다예 대와 진제 신도 네버제 우진 베만 존에라소 삼바 lunje 루버레 신제로 줄르 야고 시베 팟
Chuna Ningsha Dungal Nyimba Na Inya de Sam Perso. Mujan Tuzum Chimbe Tuje Ye Chuna Ranser Boa Ujan Beman Junela Soan de Samba Lunjan Dubrish. Jian Ledan Jinje Wangju de Chuna Operation Doma. Inya de Zam Meberzo de Ujan de Jen Jabu. Dama Truba Jene Shiburshe Ujine Bema June Lasso. Samba Lunjan Dubrish Jelo Dudu Dunga Chimbe Chipper Pigeon Jimban Dongha Na Tige Mubi Dongshu Top. Inyan Teza Mebre So and the Ujan Tuje Pujur Mep. Ujan Beman Junela Soa. Samba Lunjan Dubrish Jelo. Dusum Sanje Guru Rinpoche Mudu Gonda Dewa Chibis. Parche Kunse Dundur Drabu Soan Devso Shinji Helo. Shina Sangye Parche Shiva Da Samba Lunje Dubrashi. Dusun Sanje Guru Rinpoche Mudu Kunda Dewa Chimpisha. Parche Kunse Dundur Drabu Soan Devso Shinji. Shina Sangye Parche Shiva Da Samba Lunje Dubrashi. Tusum Sanje Guru Rinpoche Mudu Kunda Dewa Chimpisha. Parche Kunse Dundur Drabu Soan Devso Shinji. Shina Sangye Parche Shiva Da Samba Lunje Dubrashi. Tusum Sanje Guru Rinpoche Mudu Kunda Dewa Chimpisha. Parche Kunse Dundur Drabu Soan Devso Shinji. Shina Sangye Parche Shiva Da Samba Lunje Dubrashi. Tusum Sanje Guru Rinpoche Mudu Kunda Dewa. Parche Kunse Dundur Drabu Soan Devso Shinji. Shina Sangye Parche Shiva Da Samba Lunje Dubrashi. Shinje Lo Tusum Sanje Guru Rinpoche Mudu Kunda Dewa. Parche Kunse Dundur Drabu Soan Devso Shinji. Shina Sangye Parche Shiva Da Samba Lunje Dubrashi. Shinje Lo Tusum Sanje Guru Rinpoche Mudu Kunda Dewa. Parche Kunse Dundur Drabu Soan Devso Shinji. Shina Sangye Parche Shiva Da Samba Lunje Dubrashi. Shinje Lo Mahoyang Onter Sanje Nawan Tai Naya Zunjo Tujen Jebota Indu Semba Tujen Donang Laya Sanje Shanse Pame Koji Deje Onter Bado Me Baye Dewa Injishi Shave Shengamte Majende Ne Tsembe Jurmanda Inje Wa Inji Parma Inje Teru Jene Nonte Shanton Sho Degen Dage Malai Dabai Shoju Sanje Shonsen Tamje Je Geme Dubra Shinje Lamdo Heyan Dayan Benzaran Deya Awayan Buddha Naya Soha Mahoy Onzara Sanje Nawan Taye Dan Yesu Enjo Tuje Chimbo Nindo Semba Tuchen Tunam La Sanje Shonsen Bame Koji Deje Onzara Badu Meba Yen Dewa Jinshi Shave Shenkamte Najen Dene Tsembe Churma Ta Injewa Shinji Parma Ejebun Teru Jene Nonte Jandon Sho Degen Dage Lai Dabai Shochu Sanje Shonsem Tamje Je Gemen Rubra Shinje Lamso Teya Dai Benzurun Deya Awan Buddha Dai
zo ma ho yong ozer sanje nawa taye ta ye zo jo tu je bo de zemba ento je do na mla sanje jong sam pa me ko de je ozer pa do me ba ye de wa je cha ve shin kam te da jen de ne tsembe churma da Hoa Sinh pa man je pa te jene non de jambon sho ende gen da ge malai da bai sho je sanje shon sem tam je ge men ro bore shin je la te ya ta ban zun de ya wan bu da na e so shang ju sem jo bo je ma je ba na je je Boy, Nyamboy, Meboy, Kone, Kondoy, Shanjoy, Sanjoy, Rinpoche, Maji, Bona, Jejuchi, Boy, Nyamboy, Meboy, Kone, Kondoy, Shanjoy, Sanjoy, Rinpoche, Maji, Bona, Jejuchi, Boy, Nyamboy, Meboy, Kone, Kondoy, Okay, so now we have already completed short practice with all of you from different part of the world, especially my disciples from the Asian country, then also other parts of the world, I think. So anyways, so many of you join together. This is very powerful, when we join together, practice together. So that moment, the powerful energy gathered, merit, accumulate the merit, blessing, all comes together. So we need to use that opportunity to dedicate that kind of accumulation to all the sentient beings. All the sentient beings, they are free from the suffering, pain, all the confusions, discomfort, free from that. Then also they realize bodhicitta. They also enlightened. They also liberated from. By that, they all completely liberate from sufferings. Right? When they understand Dharma, then they understand suffering. If we don't understand Dharma, then whatever facilities, temporary, whatever, that is temporary, that is not going to help for a long time. Just for the time being, it's good, like wealth and good life and all that. But ultimately, we all need to know Dharma. Otherwise, there's no any option. There's no way to free from all the sufferings. Như vậy là đến cái buổi cộng tu hướng đến Đức Liên Hoa Sinh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thì buổi cộng tu này có sự tham dự của rất là nhiều Phật tử đến từ nhiều nơi trên thế giới. Hầu hết là chúng ta đến từ châu Á. Thì vào một vài nơi nữa thì tất cả chúng ta ở đây ngày hôm nay cùng hướng tâm đến Đức Liên Hoa Sinh để dâng lên những lời cầu nguyện thật mãnh liệt. Thì chúng ta còn phải hiểu là oai đức của cộng tu là vô cùng mạnh mẽ. Oai đức của việc cộng tu, cái oai lực này sẽ giúp tăng trưởng ân phước và công đức lên rất nhiều lần. Thì với những cái công đức và ân phước này, chúng ta sẽ hồi hướng đến hết thảy muôn ức hữu tình chúng sinh và cầu nguyện rằng là tất cả hữu tình chúng sinh sẽ thoát khỏi khổ đau, sẽ đạt được sự tỉnh thức, sẽ đoạn trừ được những nhân của khổ, sẽ thấu triệt được khổ đau và thấu triệt được giáo pháp, và sau cùng là thành Phật, trở thành những vị Phật, trở thành những bậc vô thượng chánh đẳng giác. Cái việc mà chúng ta thấu suốt khổ đau và giáo pháp rất là quan trọng. Ở đây là cái việc mà chúng ta nhất định cần phải để tâm, chúng ta cần phải thấu triệt khổ đau và giáo pháp. Bởi vì khi mà chúng ta thấu được giáo pháp rồi thì cho dù là đạo hay là đời thì chúng ta cũng sẽ có thể thành tựu được, chúng ta cũng có thể làm được những điều tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta mà không thấu triệt được khổ đau và giáo pháp thì cho dù chúng ta làm gì đi chăng nữa thì tất cả mọi thứ cũng chỉ đều là hư vô, tất cả mọi thứ sẽ không thể nào là những điều tốt đẹp với chúng ta được. Yes, Rinpoche, your mic is muted. Your mic is muted again. Okay. Yeah. Okay. Anyways,
So now we all need to pray hard, right? And then we need to dedicate, practice Dharma well, and taking care of ourselves, and also try to help others as much as we can. And I'm sending my blessings to all of you. As always, my prayers and blessings to all of you. Same things, we all have to pray and dedicate to all the mother sentient beings. That is very important. That is the key to all the Dhamma practices, to include all the sentient beings, include all the mother sentient beings, understanding their problem, their suffering. That is very important. Yeah. So thank you very much, all of you. Take care. Okay. Thì đến đây thầy cũng không có gì nhiều để nói với chúng ta nữa. Thầy rất mong rằng là chúng ta sẽ nỗ lực tu hành ở trong cái việc tu của mình, và chúng ta hãy hướng tâm đến hết thảy hữu tình chúng sinh. Chúng ta hãy nỗ lực trong khả năng có thể của mình để phụng sự cho hết thảy muôn loài. Về bản thân của thầy thì cho dù ở bất kỳ đâu thì thầy cũng sẽ gửi những cái lời cầu nguyện cũng như là những cái ân phước gia trì đến cho hết thảy chúng ta. Bởi vì chúng ta hiểu rằng là cái việc mà chúng ta tu là để chúng ta phụng sự cho hữu tình chúng sinh. Chúng ta tu để chúng ta thành Phật, chúng ta tu để chúng ta giúp đỡ hết thảy hữu tình chúng sinh. Cho nên dù như thế nào đi chăng nữa, tâm của chúng ta đều luôn luôn hướng về hữu tình chúng sinh. Chỉ như thế thôi. Yes, okay. Take care. Bye bye. Yeah. Dear Dharma brothers and sisters, we have come to the end of our event. Thank you, Rinpoche, for the practice and guidance. Rejoice and thank you everyone for participating. Lastly, thank you to all volunteers that make this event possible. See you soon for our next event. Chúng con kính tri ân Rinpoche đã dẫn chúng trong buổi cộng tu ngày hôm nay. Chúng con vô cùng hoan hỷ và cảm ơn các quý đạo hữu đã dành thời gian tham dự buổi cộng tu này. Sau cùng là cảm ơn các thành viên viên đã hỗ trợ hết sức mình để buổi cộng tu được diễn ra một cách tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi cộng tu tiếp theo ạ. That's all. Okay. Yeah, thank you, Mr. Kwon. Thank you. Thank you so much, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Gracias, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Bye bye. Thank you, bye bye. Thank you so much. Thank you. Rinpoche, take care. Thank you very much. Yes, same to you. Thank you very much, Rinpoche. Take care, Rinpoche. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Herzlich Dank, Rinpoche Lam. Lien Tăng Rinpoche Lam. Cảm ơn dịch giả chánh nhân. Rinpoche Lam, sprechen Sie Deutsch. Cảm ơn anh phiên dịch nha. Thank you ban tổ chức. Thank you thông tịch. Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Quân nha. Cảm ơn ban tổ chức rất nhiều. Thank you. Rinpoche has left. I'm going to close the Zoom now. See you next time. Bye bye.